Atoli kumila ili mugone lanji baba na munde wakalipa Kopi mulipati Yesu moyo wanga walema Kodi mulikuti Yesu nyengo sisi usinza Kopi mulipati baba moyo wanga walema Kodi mulipati baba nyengo sisi usinza I trust only the name of your mercy. Malizina ni mazile kadala. Ulizi boli ndile mekezi. I trust only the name of your mercy. Malizina ni mazisi ya dala. Ulizi boli ndile mekezi. Teleni masiku Mujabete kwa Yesu Masiku waku Yeseba Kani ngoteka baba Mujabete kwa masiku yawa Mujabete kwa Yesu Masiku waku Yeseba Chikulu pilo changaye Chayamba kusunga suta Nilini mata baba Sasa kolo langari Kulivenye ngoyo mwesintiwa Jamba mwana
adala kuti aonekere ufumu wawo aonekere ukulu wawo osamadandaula kuti ayi zinthu zidaenda motere zinthu zakhala motere ambuyewo amadziwa chomwe akuchita nafe anatidziwa tisanabadwe ngati adatipatsa moyo kufika tsiku lero tili moyo ambuye ali nafe cholinga osataya mtima koma chilimika ndi mapemphero ndi kutsamira kwa mbuye wathu madzuka bwanji enawe onse muli Steve Corner Band ndi dzina langa komanso abena chidzanja nkoma mwatalikiraro munthu wankulu odzozedwa munthu angangoli kopanda mtsotso basi ukakhetsa mawu udzodza ulibe mwiko kwambiri ndibadera kuti tendere ungakome chuma chingakukomere muli chilichonse kuti machita kuti abwanye chinthu kubabwera chokha yamika ni mulungu pale nasoma ngoti tuyi kuti zinthu umadawa dziko lonse anthu amakhala moyo umene kungokosoma kokha tambula yokha kubwera yokha madokotala afika kale chakudya choyezedwa chonse kapita mwana chakudya chomwe akudya choyezedwa musakhali bacteria mmene zeni samwa mambobera akhale kuti ngabwino yamika ni Yehova kwambiri kanti chigamo cha ofu yamika ni Yehova amene akupangisa mupita kumeneko mukabwire fonso omwewo ena adadutsa moyo udathera momwe ndithu inu ngani wadutsa ndi kubwera sikupambana kwana anali dolo ine naona china chake ninaima mukuzinamiza wakoti Yehova nthawi yathu sinakwani adaluza moyo nthawi inakwana ngazidzuka lero nthawi yathu sidakwani idakoti yakwana tsiku lero hayi ndithu sikadadzuka tikadamba kuti ayi dzuwa lawala yalephereka simwa kuti akuti usemote ngati mavuto atichulukira simayenda tsuna siziyenda soketi tukwale mulungu mafika nthawi tumatuwana pali apafusapo mulungu mafuso kugwada nomafusa mulungu udambuye ineyo de mandilengeranji osangondipha bwanji muti bangazile chifukwa chani kuti zozeze mafuto abanja mafuto mwina ku school mafuta za chuma undi ana osotsa ntendere makala zanga anawa munandipatsiraji komosata ntema tentikeni yonse manja kwambiri ndeye ayi ndikuboti kwina kuli konse kumene muli mwakonzeka kuti tikhale modzi program imeneyi timanena kuti program imene pangitsa kuti mama wanu ukhale mama wabwino mama wopambana koposaposa kuti pamene mukayamba tsiku muliyambe bwino feti makhupiro kuti mukayamba bwino tsiku chiyonse chimayendanso bwino mukayamba ndi mkwiyo chiyonse chimaonongeka chonde musadalawire kwa shadow mugwireke chito pakhomo tumathamangira kwa shadow mwakata atabausa shadow Sexologo. Wala kali bagete. Bausa shadow. Atakuza shadow ako. Sabiro mwenyewe mago. Akubwela badzulo siba hadantengo. Da shadow. Fa akaziba sababu bausa. Zabeba tu. Bausa shadow. Ata iba mbali mwaga. Zabeba. Shadow amakaba gati. Na madra mai mati mbali. Kwati diza shadow. Atie nazo. ineyo kwa ndikumbutsa kwathuku kunali kupalika grocery kana kakamene ugapo katundu ndekuzo ndufusa khala almost 2 weeks osatsekulidwa ndozo kuti umwasamuka kuti haya kwenda ndashana man of second business kwiwa business tete usiya business zuba foto kwenda ndashana yeah nthawi yawo koma chonde usomongo wajira anthu muzoti sawina auze njungamo bwana ngalibe molala yokwanira ngalibe masaporo okwanira ngalibe ntimo wachiduku kwatusa kwafuna auze chilungamo bwana simuwina ndama zosungana kwaza umenyani makofi masuda kugulira ndiwo mafona kugulira ndiwo muzabweza mafanta umagulira ndiwo muzabweza kumuza munthu chilungamo bwana simuwina mwenda anthu 8 kusisi maso watu so iwe muno wakewe ukuyenda musika uli ndi anthu 8 palibe okuchemerera iwe kumadusa wina masokolo bako babula ndo 14 kumadusa wina mwana mwachikhulupiriro mulungu amati zikhala mwachikhulupiriro komanso ena mangoti ndichuke ena madzoti siliwina ena madzoti siliwina mangoti ayi koma ndipange dzina ndichukira chikhalira upanga dzina ukadzafa ndazoti ayi padale akuti ndithu makhulupiriro upanga dzina ndi Yesu Kristu chomwe makhulupirira ine foti moyo ni manena timakangala bano saka 80 zaka 20
zakasati koma kumwamba ndi mazana sinangati kamadutsa ziti yayi awotona imirako UMP awa angafuna kukhala kwa MP ukamadutsa zikulozerana angaudaluza sitivi kuchoka kwa bwino ine kumwamba kwangera kamati akamaka ndona asikalozerana angera Steve muja ntama kulozerana ntawuni muja over TV do over TV no sama funa zazo awana afuna kukhala shadow ulemeradzola basi ngokanda phini abunuzana ulemeradzola basi mwibe bindu tsala oluda kufala chofala chokutocha tundu tsala oluda khala ndi chani tsala ndo mayaluka tosaukiratu tuli masango akangoti olibe kali konse wagulira fata mabausa atiko ndiyo kwadzukira mashada ndema chazima inalawira kalo kwa vini na shada sana kulope sumna kulope ana sana takonzekerese musova ndapita iyi shado akaza urusa usuti masokhalwa joma ona sana kavira na kusanja ndakaza wina akaza usuti makhada bawani kuti mufike bakhoba mundanda munanga abino wadoma mavilira kuti uwine pano mwanembeno ati ndakulanda namuna yeah mashado yeah izikutheka moni wanu momole siku akamuno ena kumapita kuchalichi ena kumankhwala koma owina mbo yamudziwa kwambiri dera lanulo koma chonde zipolo yayi yeah usamenyana yayi usambitsa kuti anthu adani agawanikale dziko ndilathu yonse ndi amalawi olingati mpikisano timate zongocheza izi zitasana masiku fole chakuti kera kotone zina kuti izi zimakhala ngati mpiraro basi tiyongozana tiwa ground hata wine siwa wina basi tu fundo za YouTube titaonera guys kera kuti video program ya Dzuwa Lawala Red Disc Music. Musa bisikale aikonda yu Musa piatikale aifuna yu Your body has part of you cocaristicale You're beautiful, konda you like tobasticale I'll treat you nice, so sweet like a zimbegale I konda you baby, too much ikwambirikale This love is so pure and kazi kurupira kale Sizo menyana ai nzanza chikale kale How not it apula ila fuchona di kale This love nova fedo, always kukoma kale I konda you I funa you I konda you baby I konda you I funa you You're very king you and naturally Fujira zako zangi soko neza mtu wanga balali kale Ndamkazi wopa mulungu iwe spirituale Koma so uri strong ndakuona physically Tima utakota pangitsa mutu wanga swe Nikakusuwa mbavu zimaditira kusesereka kwe Asanje asiyankula ifesa tupe Ifefere enjoy agasikira ingishwe I konda you I funa you I konda you baby I konda you I funa you Mosa bisikale I konda you Mosa piatikale I funa you Mosa bisikale I konda you baby Mosa piatikale I funa you I konda you I funa you I konda you baby I konda you I funa you
Aifuna you. Uzai wasona ethero aikonda you kuimbira. Abena aikonda you. Malizani tu. Jipo vile. Pajama konda Saida. Muchiro ni Saida. Mese so aikonda you. Solo kakarura biro ataola ro kariro achinaidao. Achida meseo. Ndanga. Munene kuti ni maino timangochura. Singalele. Ya rangochura. Uri munhu hamulungu wambiri. Zile zavagalawo. Yes. Yeah, chikondi chofunika. Samamvetsane. Samamvetsane kwa. Patisa zafunika kungambirana. Kungomvetsana kwamba mazana atanyanyala yena. Nyanyala zinto zodani zakabwino. Sizimakhala choncho. Ndeo kudziwa asibaponyanyala mazuka bati. Asibaponyanyala alipo. Ndena pawani pomwe pa Foods Day, pa 1 April. Akuti analembera beya wati kuti apusitse Foods Day. Kwalembera iwe ndine chata. Basi ntsika ngena ngoti achabwino ndava. Mama kana madzora iwe ndi April Fools kuti isavutike. Ndabezena. Inale April Fools Day. Kumaona zopusisana. Kumata kwenda chokali. Anena chokali. Anena chokali. Mafunata. Mafunata. Asakire Foods Day sana. Ai. Komaso nayi. Pachikondi munthu okusajathe kuvomera. Asuma funa. Otafanya ni pewa magira njese. Olo tabati kambirani. Olo ngimba phone. Aya chinalipo kalidi. Bongo dikira ntawi. Komabale. Ima koma ndichikonde. Akoti ayi muli chibwezo zo chikukoma. Kulowa mbanja mavuto. Kuti izi ndaziputiranji. Kuona amayi mbeda kupangira. Ukabwera kuimba nyimbo. Pale otera za amayi pali nyimbo inakamati tampala usakhala pasi. Kwapeza akazako iya yakuimba nyimbo imene yoyo kukuona we kusiya ati tampala usakhala pasi. Ngozari alako. Ngati tampala sakhala pasi akalowera kwa okay. Oma. Ya ikati chikondi zovuta ko basi. Anzatu anapita kwa stairway. Ngumeko kunali zochitika zina mwene tafuta kusa. Kumene kulu mudali konko. Ya ina ngoperekeza. Koma mudali konko. Ndikusiye mufotokozeni. Ile nangoperekeza nathira super njini. Ya nditi tangoona baada akafika kumene ku Castelo adenda motani. Well, this is actually our objective to expand our portfolio. So this is a right continuity of our objective to expand the portfolio. The portfolio after the cider booster, after some new juices that we have done as well, and some wine as well that we have introduced on the market. The objective is affordability. The objective with our new Castel beer is to propose to our consumers an affordable beer. It's not an alternative to the Carlsberg beer that we are producing. It's an alternative for competing beers, and we want our consumers to be another beer proposed on the market than the competing beers, and this is where comes Castel beer. Well, the beer is a 5-degree alcohol, so I think that it will satisfy some of the consumers willing to drink a beer which is not too high level of alcohol, but higher than the beers that we can find on the market. The taste is very pleasant. You have caramel inside, and it's all made of natural ingredients, and that's what our consumers, I believe, are looking for. So this is why I believe that Castel beer is going to be a success. So the launch is going to happen next week. It will be in Sunburn Hotel, and we are inviting a band which is famous from Kenya, Santi Soul, which is appreciated, I believe, by the population in Malawi. So the objective is to have a great event and to associate the performance of Santi Soul, and I would say to associate Santi Soul with our brand Castel beer as a newcomer on the market. Choyamba ife tapanga launch Castel beer kuti makonsumer zathu akhale ndi choice makamaka pa nkhani ya beer portfolio imene tinayo tsiku la lero. Komanso chachikulu ndi choti takhatikiza momwenewo kuti makonsumer zathu athe kupeza
mwa uchipirako makonzuma zathu akhala kudandaula za mitengo ya ma products athu ndi ife makonzuma zathu akayankhula timamvera ndi tinaona kuti nchanzeru kupanga launch product imene ili pa mtengo wabwino 500 kwacha yokha komanso taste yake imene mtundu wa Malawi wakhala kufuna pa zaka zambiri ndipo pamene tikukamba pano anthu ambiri akukonda mowa umenewo. Ndinenepo kuti Castel Beer sakupanga replace Carlsberg Green. Tipitiriza kupanga Carlsberg Green, Stout Special, komanso Chill ndi kuche. Castel Beer tikungonjezerapo pa portfolio imene tinayo kale kapena pa products imene tinayo kale. Choyamba chimene Castel Beer akusiyana ndi ma products imene tinayo pano ndi mtengo. Carlsberg Green Special Stout ndi ali pa 700 kwacha. Komanso Castel Beer ali pa 500 kwacha yokha. Komanso makomedwe ndosiyana. Komanso ngati muone packaging bodo lake ndosiyana. Ndipo so lebo yake ya Castel Beer so ikusiyana ndi Carlsberg Green. Castel Beer ali pa 5%, pamene Carlsberg Green ali pa 4.7%. Komanso Special Brew ali pa 5.7%. Ndi pali zambiri zosiyana za products ameneyo. Muonjezerapo tikatupanga launch, consumer launch kulilongwe pa 5 April. Kumene tupanga invite anthu makonzuma zathu komanso ma customer athu komanso anthu ena amene afuna kaona sauti so akhala akulipira matiketi tambagulisa lachiwiri ku Blantyre ndi kulilongwe Capital Hotel komanso ku Blantyre kuno ku Mansochi Hotel ndiponso ku Mzuzu tikhaso tigulisa ku Mzuzu Hotel kuti aliyense amene afuna kuzaona sauti so akhalepo komanso tisayawale kuti tikhalaso ndi oyimba athu wa Malawi Edgar ndi Davis ndi Agnes Chalamanda amene amayimba nyimbo za chamba cha Malawi nkona taitana chifukwa chake momenewu uli ngati Pan African brand komanso positioning yake ndi around Afrocentric music ndi oyimba athu aku Kenya amemba so zofanana ndi zimene amayimba so oyimba athu aku Malawi ya Edgar Davis. Inu amene
mulambira Yehova imwemi lero monga sori aitu gamba weekend enda ndikabanduka lero magamba kudzabwera shati malipstick okaoka kulapa panopa malipstick anakanga limwe anachenjera amauza ena kuti msandi pshane malaya muyaya koma lero ndikuona bwa mapaudawa ndemaka umu brown mosemo mahagi powder gwaji bongwe sumambo ai sa nakasa koda liabe aba kakona nokafika kunyumba ndesama muvutika sama muvutika omata abo biuchave ibaja zoboloze ngababa uda mukabe fimwa mai uje nilo ndapita ku meeting ndeye ku meeting ngo kuna chu achizimaya amene ayi boza basi kufika panyumba paka perfume ajizimani ndebaliso mafuta ina sawadaka kugundaso hayi ngalachula kubasiti chula vona amene kanyo chiri koma wakukadzola hayi wewe ndimo so baliso yera ngamatsika mini basi mzitsika bwino Mweso numa paka powder wanu mutsika kamutsika wanyu kuti gunda mashatiwa. Ukafike ukadele ndeza bodza. Ndeza bodza. Amene ukhalisi bodza. Na uleta chifika mbili basi. Una utsika? Akutsika kanapa ngamanja da gunda bambo hapa. Shaka hapa. Pakika powder. Chonde mudzathetsa babanja. Awasakwa. Mudzame. Ndokuti muntu amulungu. Maibusa akaone fande kuli mapholedwe ndakasolo kwe maski mumavala maski ma face mask kungovala kuti uoneke kusalala muli panchito ayi azimaitiri panchito ende masuka nekunabwera iyayi kodi ndekuti kukhala aone kamene Mulungu wakulengera sizololedwa iyayi kumafeni maluwa lofika tiziwala. Of course, overdoing it, the voodoo. You know, some that put them on back and minimum. Yeah, no, I come in. Yeah, another thing we know in there. Come on, Pamone, I'm not someone who would move for some Tongo Sus when you near. My phone is up podders. Nedibanga way. Usirira, Cabeno Funa, Umafuna Muntu for Jamonic. Then the boat. Ganali Botero, the boat. Muntu no kuwa zokona ni timu wako menewulire. Izozo zingo khala. Ntimo wona bwanji unamona pa Steve. Inde timapuzirana eduma dzi. Tu ndio mafusira ke kuphuzira bwino. Ndakufusira kuoneka bwinoko kana kazika kuphuzira bwino. Nanga mongo mona chiki muse uphuzira bwa. Ntenge kae. Inde masikigwire nchito. Utsika zolera kokona baba mask. Baba. Ndeko labwazi makabulula zomeka wa flex of mukumbuyo ku. Ngati uli bei yayi umatha kuvala chimecho ukapita apo anthu moti yayi ndithu akajivula nisalele zambiri machina akutonjeza osavutika ngati ube mbiri osavutike kagule chikabulira cha maflexa form mandwazi chophodera kumasochi makondo tenga cha matresi kuti pa matresi akuti akumbuye Masuka manje osophodera cha matresi chankari mabla Una matresi kunyumba matresi akulowa basi mbali kuti bali akadula nyoso la wewe nyoso kuphodera kumaso Steve wiroi bili basi kuna bali Chago madress. Chima mpoda bwino chima ngitoka konsanga. Wamenya mali zima kajolimba. Au chako kuzoka kupodera. Chima chichapa so chikada kuchambira so wani. Ala kaizatu yanko amene anapita ku PC komwe anacheza ndi azumayena kuti ndibweretsera sotani katika maprogram amene atsuwa ala. Matsuka maji kulikonse komwe muli. Imene ndi Dzuwa Lawala pano pa Mibawa Television. Programu yetu ya Dzuwa Lawala leta kulengera ku BC
TCA kumene tifuna ticheze ndi azimayi osiyanasiyana amene amapanga ma business ang'onoang'ono monga kugulitsa masamba. Dzina anga ndine Yankhoka Chingwe. Khalani pomwepo mumve kuti tacheza nawo zotani azimayi amenewa. Takupezani apa mukugulitsa malonda anu osiyanasiyana, taona pali masamba, tomato, anyezi. Mungatiuze kuti business imene munayamba liti? Business imene inayamba 2014. Imene chinakupangisani kuti muyambe business imeneyi ndi chani? Ndinali mavuto amene ndikakumana nawo nyumba mwanga zosowa zinazotuluka kwambiri. Monga mavuto anji? Sopo, mchere, zina zotero. Chabwino. Chiyambireni business imeneyi. Ni phindu lotani imene munalipeza chimene mungaloze kuti munachipanga chokera business imeneyi? Imene ndinachichita phindu imene ndinayipeza ine pa business imeneyi, ndinagula zinthu zosiyana-siyana zimene zingandipindulire ine nyumba mwanga. Komanso popanga business imene pa izinso zambiri zimene zingukwanisa inezo kuzisowa zimene ndikuzifuna ineso pa moyo wanga. Moyo wanu mungausiyanitse motani kuyambira nthawi imene musakupanga business apa munayamba business, moyo wanu kukhala utani wa tsiku ndi tsiku? Moyo wanga umakhala osangalala kwambiri chifukwa chokuti panalibe chinthu chimene ndingachitani kodi ndikachipeza koma pano panayamba kuchipeza. Monga tikuona kuti business imeneyi suti ndi yayikulu kwambiri, ndi yaying'ono. Mwina ndi phindu lanji imene mapeza tsiku ndi tsiku mukagulitsa business imeneyi? Phindu imene ndimapeza ine ni chokudya sichimandisowa. China chilichonse nyumba le ndimalipira. Sinimatani kuti sizimandisowa zonsezo. Makaoda kuti katundu amene mapita kwa Mvumbwe, kwa Kanje, komanso misika ine yosiyanasiyana. Paliro azimayi ena amachita manyazi kuyamba business ng'ono ena amati ayi anthu azini ena kuti ka business kakameneka konyozeka ngati kameneka. Inu mungauze zotani azimayi anzanu amene amachita manyazi kuyamba business koma akumana ndi mavuto osiyanasiyana tsiku ndi tsiku? Azimayi musamakhale ochita manyazi ndi kuyamba business chifukwa business imatha kumuthandiza munthu pasogolo wake. China chilichonse samangodali anthu mamamuna, iwenso munthu mzimayi umakhoza kuzimirira pawekha. Ndecho nchoteni azimayi kakhale business kakhale kuchepa komabe sungalephera munthu kupeza sopo kapena mchere pa khomo pako tizesali zipanga ma business. Zikomo kwambiri. Dzina lijapa chani ndani? Ndine Bethel Julius. Makhala konkuno. Umutu ndimene tachezera ndi mayi Bethel Julius amene amapanga business ya masamba komanso anyezi, tomato so chimozimozi. Iwo tafotokoza mmene moyo wawo umakhalira tsiku ndi tsiku komanso mmene akukhalira pano ndi mmene asanayambe business akuonetsa zoti moyo wawo wasintha kwambiri. Pana kali pano tifuna tiyezenso ndi amayi ena apa amene tapeza akugulitsa tomato. Takulandirani mayi tikuziweni? Zikomo kwambiri. Ine zinanga ndine Chris Paloma. Makhala kutiko? Makhala kubisire konkuno. Chabwino. Chimene chinakupangisani kuti muyambe business imeneyi ndi chani? Chomwe chinandipangisa kuyamba business imene ndi mavuto omwe ndikakumana nawo pa khomo panga. Ndimakumana ndi mavuto akusowa kwa zachuma. Monga abambo amagwira ntchito edi ndi nthawi imene ndinkangoyang'ana bamboka kumangodikira kutha kwa mwezi. Ndipo mapeza kuti nkatikati mwa mwezi ndi zingongole zosiyanasiyana, mwezi uja ukathaka njani ndama kumangothera kulipira ngongole. Ndipo mmene pana ndibwera maganizo oti apa bwana ndingotani ndingoyamba business. Ndi phindu lotani imene malipeza tsiku ndi tsiku? Ndi phindu lochuluka lomwe ndimapeza ine tsiku ndi tsiku kuzera business imeneyi imandithandizanso kupanga noti magulina ndi tina. Then moti ndikagulira ndameka ndimatha kugula katundu wa nyumba, moti panopa ndinamanga nyumba kumuzi, ndapanga zina zambiri zosiyanasiyana kuzera business imeneyi. Makaoda kuti kwa katundu amene? Makaoda misika yosiyanasiyana monga kwa Mvumbwe, kwa Thunga, kwa Kanje, kwa Goliath, kuna Nsadi, ndi misika mweti makaodera. Ndi mavuto anji amene makumana nawo mukamagulitsa malonda anu? Timakumana ndi mavuto osiyanasiyana monga ena amatha kubwereka osatipasa, ena amatha kunenera monyenyeka kwambiri, pena geni amatha osayenda bwino ndi muzo tomato sasungika amatha kuonongeka timatha kutaya. Ndi zimenezo zimapangisanso kuti business zibwera mbuyo chifukwa tikataya timaluza. Mungauze chani azimayi amene amaziyang'anira pasi amangokhala komanso akumana ndi mavuto osiyanasiyana aliso ndi kuthekera kuti akhoza kuyamba business imeneyi koma amachita manyazi amaziyang'anira pasi mona ngati iwo sangakwanitse? Amene wene ndikuwalimbikitsa kuti asakhale ndi manyazi abwerebwera ndi tiyambe business yawo. Monga ine namba ndi mpambo ochepa kwambiri koma pang'ono ndi pang'ono mapeza kuti mpambo chakutani ukuchuka ndama imene ingachepe umatha kuyipangira plani ndikupeza ndama yochuka kuposa pamene paja kumachuluka ndikumadya ndithu tsiku ndi tsiku osafinyika soyi koma kungokhala osamapanga business amakhala mavuto osiyanasiyana umatha kumangobuda zingongole koma business simana machako ndi chako basi. Thokoza zikomo. Mene muso ndimene tachezera ndi mayi Chris Palombe mene atifotokozera mene amapangira business yawo ya tomato ndi phindu limene amapeza ndi mmene moyo wawo wasinthira. Munali ndine Yankhoka Chingwe, pitirizani kuonera mpulogalamu osiyanasiyana pano pa Mibawa Television. Yankho amene kucheza ndi azimayi nomwe anapeza kumene kubise muzinda wapanda azimayi wapanga business ang'ono limbikira zofunika kwambiri kuti ayi mbali na kamba zoti ayi abambo kupesa kwa kudali kuchepekedwa nanenso ndikuona kuti zipanga pomotere zilezo zofunikira azimayi
ngati kuli kotheka kuti tindikuthekera kuti tikutero tizipangani komanso azibambo amene tingakwanitse kuti tizithandiza kupanga support azimayi athu alitero. Koma chinthu china chomvetsa chisoni chimakhala chokuti ifeyo anthu omwe tidzamvera kuchisoni anthu akugulitsa tomato kapena masamba timalowa m'mashopu akuluakuluwa kugula zinthu zathu osanenerera. Koma tikafika kumene kumpeza pacha kugulitsa masamba mutati muone kumalekule koma amachokera anthu ani masamba kuyenda pansi kubwera mtawuni muno koza kumva chisoni. Mutati muone kwa chinakanaka kwa amachokera nako tomatoyo kubwera naye kuno mukoza kumva chisoni muzinenerera tomato ngati akuza tomato ndi 50 kwacha perekani. Mapereka bwanji m'mashopu akuluakulu osanenerera china chilichonse. Koma chifukwa chani ufuna kumubwezesa nzano pansi kulakwa. Ndiye ayi zofunika kwambiri kuti azimayi azitakataka ndi ena kuphunzitsirana ena kudyesa abanja daily tisaone ngati kuti ndi anthu oti akusochita apangisa zimene cha mavuto nde chonde tisamakongole ena kukongola masamba 200 koma kuti mpase mutu 200 mpana miyezi 4 kumangomugubisa kulako osamapanga choncho osapanga olo ena akafika pakugwete ena maina amagogoda mmagere sikwatu kwana kwake kwathamangitsa kwake ingo yankhani za ulemu siligula lero tigula namawa lero tani siyana kasi muzatenge mawa manthu ambira kukuda pachiseko mayambira kukuda pachiseko ndita kwauzana osayankha osapanga phokoso kukwava kwera kuzibisa TV yomwe la tizithandizana na Malawi tokhatoka zimene zijatu alipo nanga majendo zopanda tomato yosatheka olonzungu olonzungu tizimangani support zofunika yayi ngati kutakataka zofunika kanzitetezi kumagulitsa kumatandana koma tikapita kumalonda akuti tikapangire malonda tikapangeza malonda fachina chapangisa anthu atiuze kuti mayi usiye izi ndifo tupitira mitima iwiri ngati sukapanga malonda ukapanga ziwiri ndizikakha zovuta ziwiri zake ziti mwina ukapangaso kumene kudzibwezi kodi munthu mayi ndi ukapanga business ufunaso zibwezi zimene zimangopezekera komweko zimangopezekera komweko koma nzeru ulibe atakuza kuti ayi ndikupatsa 100,000 ubooster ya masambayo ungakane ungakane usongolandira kwakana bwa usongolandira kwakana asa akusambwazeja ulakusambwaze walandira iwo makupasira pena pakeso ziphuphu timangoyang'ana kuntunda kukhako munthu atakugayira fanta akagule fanta pasa 5,000 chiphuphu iwe fanta wakusa 5,000 bese bese ndikimchenje mebo ndikimchenjito akagule fanta 5,000 chiphuphu iwe karangale ala ndikarangali kopya bese ndikimchenji ndikutumiza lanchi yodulisisa kandi 15 ka 2,000 mtaoni munomwe ndoti mpata zambiri mbiri zochezezo koma kutumiza 20,000 ati yalanchi chiphuphu iwe katangale amene ndikatangale afunika bomaso muzaona anthu amene wawo kumamanga amene ndikatangale Steve ndikuyangesa kake yankha amari chikavusa chijele ngatavusa kupasa drama jela meneyo eyetu kona bwa tesa banjeni yake iyayi koma kumakhandi mmodzi enawo ngati akudzipereka mwantundu choncho ingwajirani ha titaonera ka nyimbo imaundi video titaonera ka nyimbo kana tisa program ya Dzuwa Lawala Right record. Late drums. We couldn't do this. I told justice. I JJC, Rich Nation. For my singing alone. Ngeno mat. Chikondi chata. Ngeno mat. Ineyo ni pakile. Aondi malile. Kodi mwaiwala. Ndine mweuja. Mukamuchula sweet. Kodi mwaiwala. Ndine mweuja. Mukadi yanunti. Ngati mukuna kupita. Mundibwezele chisigana changa. Chinyamata changa. Mundibwezele makisi yanga. Mwautenga tima wanga kufinya. Mwaitenga nkobe yanga kuikwinya. Mwazitenga zose zanga kuzidinya. Neno msinduza kuti munisiya. No. Koma nero sililola. Ndikulondola. Koma nero sililola. Ndikulondola. Mene ntakutenga iwe. Analipo ena iwe.
kwinyamwinya mwazitenga zose zanga kuzipinyatinya neno mzinduza kuti muli siyasiyano koma neyo sililola neyo sililola ndikulondola ndikulondola koma neyo sililola neyo sililola ndikulondola ndiko ndikulondola mami inu matani mwatine chani mudisiyopanda ngani kodi inu mami what you thinking about mukuzindikila that you want me a lot mundibwezera mashuga mundibwezera ndalama zanga ine siningalore kuti wina wakaza kutenge ndati siningalore kuti wina wakaza mautenga ntima wanga kufinyaminya mwaitenga nkope yanga kuikwinyamwinya mwazitenga zose zanga kuzipinyaminya neno mzinduza kuti muli siyasiyano koma neyo sililola neyo sililola ndikulondola ndikulondola koma neyo sililola neyo sililola ndikulondola ndiko ndikulondola koma neyo sililola neyo sililola ndikulondola ndikulondola koma neyo sililola neyo sililola ndikulondola ndiko ndikulondola tenga tema wanga kutinya mwaitenga kope yanga kuikwinyamwinya mwazitenga zose zanga kuzipinyatinya ndeno mzinduza kuti mundisiyasiyano Let drums be free. Programming ya Dzuwa Lawala mawa wano kuti ukhale kwanga timathokoza nthawi zonse pamonda kuonera kanema imene ya Mibawa imene ya izi makhalira ife tikuyamikeni kwambiri sichoncho kwa basi lero kukhala kuti lachisanu weekend tukupoti yayi anthu ali mapana ambirimbiri oti achite weekend imeneyi malinga nkuti ambiri sikuti zachitotheratu yayi zimene andira pasati wani zija sikuti zachitotheratu zinakalipo moti yayi weekend imene ukhaso nkoke kumachisa zonse timachenji tonse kokerera ayina zobe ndiye koma yayi kumasamalitsa ka pangidwe ka zinthu kuti ndama zotudzukisa chito bwanji osamangoononga makobidi ya umati anzimayi umati wampatsa 10,000 ita pangani budget yandi wa mwezi wonse chabwino akhapa khonde tsumine lalero lingati lalero nomati ukadutsa ujeni amanachesi tabwerani usenda nachesi wadutsa akanyenya tabwerani wadutsa anthochi tabwerani poutatsiku 10,000 yata choseka budget ya mwezi wonse yayi tendisa maleni ni makobidi waso tivomereze mene azimayena mbiri mina asimunathu timapeza mosiyana udakhani best friend wako lochotani kumabeka pezedwe kwa mabanja anu ndikosiyana amunanga mapeza izi tikuyenera panga plani timatani timapezera tisayangane zanzatu famisa kuti palaini mukuyangana za kwa aneba simuzoti amuna waneba wamagwira mastyle anje akapita uko ndimene akupezerani ngosiyana iniyo panganizanu mwina amenaja panganizanu zilili kuti zitikwane tije zikalowa mimba zilibe kalasi zimaonekera kuti awo adya masamba okhaokha awo adya ujeni mazira ayi tende pangene zoti banja lathulo likhalira bwino zonse ziyende bwino ana azipita ku sukulu anazitana mwati titengerani kuti awo anatuluka banja amaotcha nkhuku ifeso tikagule nkhuku ndrama ili yomweyo iyo mwina nkhuku sivudu iwo sivudu pamene feyo mwina ndrama nkhuku tidakatha kupangira kwa tikafuna nkhuku ya timangochita kuti maposhoni kungodzipepesa 2 minutes tiye tivomeze ndi stage imene tili basi misika muzambiri semete kwaja sipasio zijadani 50 kwaja mwatu kuguza 2,000 ngati wagula ku stand
Bajera Steve so my sivaida wino. Osa bekisana majumbo makwala mwiya. Anebanga na bwa ndia spa Zulu. Nduka pulita ya gebu jumbo. Uzo awaji ya spa na kama so masabu. Banyomara mega monjuela? Baswika njira hata zipesa neba kwao. Nyama majumbo spa na ini. Mbe mojanza. Neba sukumendera. Limona ma social media ali bali beji tujubweteka ngati ukula majumbo ako 9 kama spa kompesa neba bali be kunyamula kunduku majumba shoplight neba amve pain ngabeza neba sokulimi ene nikamudikire neba kufire ene nikamudikire nikozo boya sokusika kumudikira bwele andione adifika na jumba asibanga wazo kazwa neba kufire osabanga zathu ya ibangani zathu kuma nimezi makalira moyo ndimezi makalira tiwa panga zinto zofuna achubu uzopanda pange nisabanje ndifuna saonerane ngati ali motere ali motero tende ngovomereza nimezi makalira kamba kuti Mulungu ali yese adamwika pa level yake yomwe amadziwa kuti awa chakuti olopena ndikamapemphera zinthu kumakanika amadziwa kuti awawa sapazi imakamba kuti ngati mmasokoneza banja naje mukuyenda basi ndapase galimoto mukasokoneza la kustate house Mubuda. Abazoti ayi musabatse galimoto nisampatse pano nisampatse be awafoni yatachi nisabatse pano ya WhatsApp nisabatse abayuza be yomoyo panda WhatsApp ngada kuvura ndi Mose walero ma message text message uchaza banja ayi anje nangali kama sa WhatsApp yeah tivite program ine ya Dzuwa Lawala mama wale ndikubati yayi tili modzi ndithu kuyezerana kuseka kali yake ndimene yotsana nkhawa komanso kutsana pozwiri zingapo ndicho linga cha program imene pakati pano tateni titaona kaize.
katikati kwa programu ya Dzuwa Lawala pano pa Mibawa Television metu kupangira kuti kwanuko kampeni kuyenda motani motani pange zinthu zimwe mtendere ya tikukamba nthawi zonse ife tifatitsa pano uthenga wa mtendere odzawina adzasangalale bwino azadandaule bwino zavomereze pachisankho pakakhala mmodzi owina wina oluza singatheke kuti mwina ando 10 dera limodzi ndechibwirikiti chisokonezo imeyo chizakhala chisokonezo ya timakamba kuti pakhomo polandira ale posabwera alendo sipakhomo ndo pamakhala umbombo amaziwa pa umbombo panthu amwano anthu amamudi ankhwidzi muli bwanji nonse amene mati pakhomo pakabwera anthu alendo mudi bakanga ide ukakamiza alendo somaide kwa ide anatu moyo kangana ide ukakamizana kamwaitana kasana sasa subda itani komabe mafrika bego mulendo ndi mulendo amapita masupa alendo nonjeza alendo ena angofika tengera tulimoti sinta machanelo ati mukuja alendo ajamaira kuti nyemba tusindimaja nyemba sindimaja ati ndio kuti ino mwaikira nyemba ndo waikira masamba Stevie sakuja Stevie ati palibepo ndiwo igomba apula ndiwo nyemba sindiwo ndamva dzulotu akuli ndiwo ndimene imathawa ukafuna kuipha eya ngati imathawa iwe sindiwo mukuja nonse mukuja epali nyama alendo kumakha utsogolera muzidya atwe mauza inaka nyumba kumbaja alo ndozo kumbaja ndozo lendo akisokonezo koma ayina amene makhala Mibawa pano ayisayisokonezo ndalendo kungozungulira kuseri upeza wonjezera mazi ansima sisiri kwana chabwino pano alendo timakhala pano timakamba zoti yayi timalandira alendo siyana pabweranso ena omwe afuna ziwise zina ndi zina zoma kupanga yonde yayi poti pakhomo amene amalandira bwino alendo ndi mzimayi ine ndimusire abena kuti alandire alendo amenewa mzimayi ndawe amalandira bwino anthu alena ali muli bwanji komwe mwachokako tsono ifazi makolo ofika maswera basi phe takalowa kuchipinda kuti timve mavuto anthu aja ayi ndakalowa kuchipinda tumama waso madzuka basi ndo mafusa akazako abwera chana mene autiyati kuti ndene moma zenezo ndimusire abena chabwino indiyezera upasekedwa malendo athu amene ali studio muno tsiku la lero
Program yathu ya lero ya Dzuwa Lawala monga tinena kuti ayi ndi alendo nde posekedwa apa tikhala tikugeza nawo alendo athu tsiku la lero kuti timve alendo amene wakuti atibweretsera zotani program ya lero ya Dzuwa Lawala. Inetu ndakulandana azimayi mukhala masuka nditu chikondi chili m'manja. Chabwino tiyambire kumeneko dzina ndani? Dzina langa ndine Mrs. Jam. Kumeneko ine ndine Mainjoka. Amainjoka tatiyambirani inu mwatibweretsera nkhani yotani mama wa lero? Nkhani imene tabweretsani mama wa siku la lero tifuna kuziwisa mtundu wa Malawi kuti ifeyo amayi a Women's of Hope takonza ndithu chiphwando cha launch ya chimbale chathu imene tikuchitcha kuti ife tili pa ulendo. Ndithu chimbale cha ife tili pa ulendo mwachijambula liti? Chimbale chimenechi tinganene kuti chatitengera ndithu nthawi ndithu tingachijambula 2017 ndiye kufikira panopa kumene zikuoneka kuti zathekano zonse kuti tikhoza kuchika pansika. Ndithu chabwino inu pajanda director maninongoneza nditi ni a director. Nyimbo mu chimbale chimenechi mu nyimbo zokwanira zingati? Chimbale chimenechi muli nyimbo zokwanira 10. Chabwino kumene kutatuzani kuti mwina nyimbo zimenezi amalawi mwanyamula uthenga wanji mwayika uthenga wanji nyimbo zanu 10 za chimbale chimenechi? Mu nyimbo zimenezi muli uthenga osiyana-siyana umene tufuna tidziwitse mtundu wa Malawi. Monga mwamvera kale nyimbo ija tukuti chimbale chathu tuti ife tili pa ulendo. Tili pa ulendo opita kumwamba pano pansi pa dziko nde tikunkatiyenda ndithu pang'ono ndi pang'ono. Komanso muli nyimbo ina ngati dziko linadzamala kuuza mtundu wa Malawi kuti tikamakhala pa dziko lapansi tidzidziwa kuti tsiku lina dziko lino lidzatani kodi lidzatha. Komanso muli nyimbo zosiyana-siyana ngati achina Hanani ndi Safira nthawi zina tikamapanga zinthu tisamalonjeze zinthu zimene tudziwa tisitizikwaniritsa iyayi. Nde uthenga umene uli mu nyimbo ya Hanani ndi Safira ndi nyimbo zina zambiri. Ndithu chabwino mwati Women's of Hope kuchokera ku mpingo wachi? Mpingo wa Hope for All Nations umene ukupezeka kundilande. Komanso ndi madera ena ukupezeka. Titabwera mbuya director kwaya imene yazimayi idayamba chaka chanji? Kwaya imene yetu inayamba 2010. Kundilande komweko ndithu. Mu mpingo umenewo? Mu mpingo umenewo. Ndithu kagulu kamene kankazimayi angati kwaya imene muli azimayi angati? Kagulu kamene kaka ndikazimayi 27. Hayi kagulu litu. Neni munachona chaphindulo tani kuti mpaka namupezeka kuti mwajabwisa nyimbo zimenezi pano mukamba za launch mukuona kuti zimenezi zithandizira bwanji gulu lanu? Zimenezi tikuziona kuti zithandizira gulu lathu kwambiri chifukwa nthawi zina kungoyimba nyimbo ndikungokhala chete osauza gulu lathu sizithandauza kanthu komano chifukwa chino cholinga chathu chofuna kuti kufalisa uthenga wabwino ndi chifukwa yake timalimbikisa azimayi kuti kwaya yathu tini tisangokhalira mangoyimba mu mpingo mokhayi komano tiyike poyera kuti anthuso aziwa uthenga umene Mulungu watipasa kuzera mu nyimbo zimenezi. Launch ili liti akwaya mistress launch ili liti malo ake oti makomedi angati komanso amalawi akonzekeza otani ku tsiku limene la launch? Launch ili la Mulungu lomwe lili kubwera ali pa 7 April pompano ndithu kusachedwa pomwepa ndiye launch imeneyi ikuchitikira kundilande pansika waukulu amene mwina atukuchokera madera osiyana-siyana tikakwera mabasi athu kudzasika pansika waukulu kungofunsa munthu ndifuna nsewu opita kwa Safalawo tikangoenda pang'ono timapeza chipatala ndilande dispensary. After chipatalacho ndi pamene timayipeza holo imene ya chifundo holo ndi pamene patachitikire chiphwando chimenechi. Ndithu nthawi iyo yambira ndi 1 o'clock sharp idzakhala kuti launch ikuyambika. Ndithu mtengo pakhomo ndi 1000 kwacha yokha basi. Ndithu ndemwachire kunena kuti 1 koloko sharp. 1 o'clock sharp. Oyimba ari muli kunena kuti sharp koma sharp yo kuweza kuti 1 koloko zidasinabwere. Ifeyo tikulonjeza ndithu mtundu wa Malawi kuti ifeyo show yathu ikamadza ti 1 o'clock idzakhala kuti yayamba. 2 koloko 1 atakhala kuti abale mati 1 kolokoto. Ndithu ifeyo tikulonjeza kuti 1 o'clock sharp idzakhala kuti show yatani kodi yayamba choncho tifuna ati kumeme mtundu wa Malawi tikamadza ti mwina 12 o'clock adzakhala kuti afika chifukwa mwina akadzachedwa akhoza kudzakhala panja futi
kubwera unyinji wa anthu ochuluka kwambiri netu kwapempha kuti adzachite changu kuti kamati 12 adzakhala kuti iwo afika ndithudi kumalo kumeneku amene mwakhale mukutidyetsa nkhani za uzimu za mayimbidwezi ndi nokha kapena kulinso ena kuthandizirani kumalo kumeneko taitana ena kutithandizira monga Favored Martha Steve wazisomomulira ndithu ndi amene akhale akutithandizira kumene moti mukatsimikizira mayona anthu amene mukachoya Favored Martha Steve mulira ali kumeneko foti ena atomatinamiza kungoyika maposta kometsera anthu akosabwera ifeyo imene tanenera kuti cholinga chathu ndikufalisa uthenga wa Mulungu eti sitikuyenera kuyikapo chinyengo tikuyankhula ndithu zona zenizeni kuti abwere Favored Martha akampeza ali kumeneko Steve wazisomomulira akampeza ali kumeneko komanso makwaya osiyana amene akuwadziwa oyimba bwino akupezeka kumene kuchiunyinji oyimba bwino ya makwaya akupezeka kumene ndithudi moti anthu sadzacheko khumudwa asadza khumudwa so taitana makwaya oti osiyana ndipo odziwa kuimba bwino adza akupezeka kumeneko ndithudi koma 1000 ndongati mwachipitsa maganiza bwanji 1000 simupindula simufuna mapindula iya ifeyo cholinga chathu sikupindula cholinga chathu ndikulalikira uthenga wabwino chifukwa tonse sitingayime paguwa kumalalikira ena fe timalalikira kupyolera mu nyimbo nde cholinga chathu ndikulalikira uthenga wabwino nde 1000 sindikani kuti ndiyochepa iyayi ndiyokwanira kwa ifeyo tikuona tindi ndalama yokwanira ndithudi asogolera chabwino pamene ndikupita kumalechereche akucheza kwathu mama walero timafuna tidziwe kuti kodi mwina ngati kwaya mmakumana ndi mavuto anje poti pali gulu sipaliphera zinthu zina inu monga kwaya azima 27 mwina mmakumana nzokhoma za mtundu wanji pakutumikira kwanu zokhoma zimene timakumana nazo eti ndi kumbali ya ndalama monga mene mwamvera kuti tanena kuti tinajambulisa 2017 kufika pano pa 2019 so zoti ngati padutsa nthawi ndithu padutsa nthawi so iza kuti ndalama ndimene ili vuto kwambiri kumbali yathu ndithu ndiye inofuna kuthandizani achite motani abwere ku show nkudza kumana nanu kuti ndinamva kuti makobida makhangata kuvuta ndikusapoteni pautumiki wanu amene afuna kuti sapota akhoza kubwera ku show imeneyi komanso akhoza kumwina akutenga manambala athu amene tikhoza kulumikizana nawo ndikutithandiza ndithu chabwino musanapereke ma contacts anu ofuna ndithu akuimbeni phone ndi zina zotero tatimalizani umene kwa mistress kuti amalawi tatsimikizirani kuti kumeneku sadzanong'oneza bondo kuti akandinapitiranji kaine kumeneku nganakugula chipisi chapa chiwaya ndizipepese ineyo ndikufuna ndalonjeze mtundu wa Malawi kunena kuti akabwera sadza khumudwa ndipo adzanena kuti mwina simwachita mapulakatesi ndiponso sinkhani zonso ndi sinkhani iwo ayembekezere kudzaona zimene pamoyo wawo sanaonepo zimene tidzaonetse pa tsiku limenelo ndipo idzakhala show ya mtengo wapatali show yopambana imene adzanena kuti mwinaso 1000 pakhumu paja inachepa ulo akanati uza 5000 tikanatani tikanalipereka malingana ndi mmene zinthu zili kuchalenja kuti osa sabetsa iya indalama yawo koma ife tidzaonetsa luso limene Mulungu anatitani kodi anatipatsa takumbutsani tsiku malo tsiku ndi pa 7 April Sunday lomwe likubwera likapena kunena kuti la Mulungu lomwe likubwera ali malo ndi pa chifundo 2 holo pansika kwa Ndilande sewopita kwa Safalao tikangopitirira chipatala Ndilande dispensary kena kuti mapeza chifundo holo malo ndi pamenepo ndithu a director mawu anu opsheda amene tikumaliza kenaka mupereka manambala anu mawu anu otsiriza nkhala utani mawu anga omaliza ndikungopempha mtundu wa Malawi amene mukutimva kuti chonde mwazifundo za Ambuye tipezeni ndithu tichiteni support ifeyo abale anu mwa Ambuye amene tikuthandizana kulalikira uthenga wabwino popeza tosefe tili pa ulendo ndithu opita kumwamba fikani ndithu fikani kufika kwanu ndi ndaliso ndipo ifeyo sizatilimbikisa kwambiri pamene niyo mukubwera kuzatipanga support komanso kuonjezera pamene popo ineyo ngati kwa mistress nofuna ndithokoze kwambiri kwa anthu amene atipanga support kuti zinthu zifike pamene pafuti panali anthu ena amene alowererapo ndipo ife tufuna tinene kuti Ambuye awadalitse kwambiri mowirikiza choyambirira fuati tithokoze kwambiri a bishop wathu KD na Songole amene atenga mbali yayikulu kuti thangatira madera ina ndiyena komanso kuti unikira komanso kuti pempherera kuti zinthu izizi zifike pamene papa komanso osayiwala anthu ena
Mr. Dziko, Mr. Chiwamba, Mr. Bwanali, ndiye na onse otero amene atichita support mu dongosolo lathu ilitu kupemphera ife kunena kuti Ambuye awadalitse kwambiri ndipo awaonjezere zimene amakhumba atakhala nazo pa moyo wawo, Mulungu awachitire. Ndithu perekani manambala anu. Nambala yanga ine Mrs. Jamu ndi 09259788056. Ndithudi. Kumeneko a director akupezeni bwanji? Ine nambala yanga ndi 08249684452. Ndekuti andipeza. Mwati Women of Hope Choir? Women's of Hope. Ndakunyadiyani pobwera studio muno tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Ndikufunani chilonchi chopambana kwambiri. Mwana neso nkono ndipanga wanji nzadzipepese kumeneko. Ndiyobwere ndituze. Mene ndimene ndakezera ndi azimayi ameniwa a Women of Hope Choir amene andibwetsera nkhani yabwino kwambiri kuti la Mulungu mayi kubwera ali kundilande akulonja chimbale chawo. Chimbale chanji zinake bani? Ife tili pa ulendo. Ife tili pa ulendo. Ife ndithu kumeneko kuti kakhala pa ulendo ndithu. Monga afuna kuzati Favored Martha, Steve wazisomo mulira ali kumeneko oko ndithu kudzasangalatsa inuyo pa tsiku limeneli. Koposaposa kufalitsa uthenga wa Ambuye kuti upite patsogolo. Pitizani kuonera zotsatirazi pa Mibawa Television. Iwana kolola, sojuluka mocho
mugambe kudziwitsa mtundu wa Malawi malo ake ndi ano program ene ya Dzuwa Lawala mtengo uzizira mtengo wa chipi osatopera kutali simungapezeso mitengo ina ngati patopera pangira pano pa Mibawa Television yetu timanena kuti ngati mwinzo ochika zosiyana kandi na mabungwe ka mwini malonda anji iniyo mena achitira azimayi wachonchi mungamatuka pachitseko mukiro zimitsa foni iro ndikuuzani chilungamo ndikimone kwa azimayi osabange mmodzi Junior akuyandikira kuti titseke fezo yanga ngati datenga ngongole tidambeni kubweza sazanje somalata tidalipo anthu analandidwa abakha mu December muja chonde so ngati datenga ngongole aziwitseba po datenga ngongole kubangi muzi soma kuzitengera ya sikufuna kufika June ndiveso maskando mabanja kuta mai sana nene ndatenga 500,000 uzango daba mipando mulibe nyumba gamo twalanda waso manenga ngongole kukiriza ndi miliyoni pezeka waso amakubuza nawo munthu asongesa 50,000 akumpasa ngongole ya 1 million akabwise bwanji besa mari akamangira business toyenga yakamara akamangira business kamanga multiply zikabwera ndalama ena sabanga business samaona kuti saka business for business wena wasoto sungongo yapalero ndile utapeza tamba sambiri aya si zimati timambo kwake madress wazopodera kujya ukati wiki imene ndio siti ukati konde mwachena banking content wiki imene muzikaja bachiwaya Teza nagas chawan 1000 mazira 3 ya banki muzi ngachi ngongole ya banki muzi mono uzanditsa ndo nyumba sosakala bwino chabwino lero ndiraizano umambera ubweza ebulo nwe May June tatsamezi wili azimayi nasafuna kuona chinthu bigiri akongole osauza bambo aitanisa samone wina wadusa ndipoto aitanisa zinezo sitoyenerera yayi mafika size ena kumabaso za nyumba mukakulisa lokasindisa kujuka kwajuka kadalipo azimayi wenda bejuka zibamba wenda bejuka koma ni mulandu chabwino tayo kolola majedwe samalani sogolo kuso kuli nthawi yaitali tumaika tsambola ziwiriro mwina mwika maungu nteza doyi mwina kusima kumajera pamosi iwali wala pachitatu kazinga chimanga pena wakazinga chimanga masana wakamkuja sima mukathayepo muli pa maungu muli pa nteza kena muli pa chimanga chokazinga ena mambakali pa sadaka ena mambakali maplana sadaka ndilotesa agogo afuna ayayi tetisa malini ena soma plana uwata mayambano akakolola mamazira apo paine sindakolola matumba 20 Oktoba ukwati wata nangasija kuja sojata wadili ya ulimi kumatizigaza kulima nkobweteka kamapakazi itu zibanga somo samala fa kuwera makujatu kuti simasewera patruke nzeli kudzala kupalira simasewera kako lichito kusola kutulutsa kuyanika ino siyito yamasewera ndende ndizimangane zinthu zomotani moganizira nditosoma ngoja machisawa basi kuphika chisima nyambiri nkutaya ayi mayankula mayangiza tafuso takolola kubereko chabwino malaini tatsekula lero lachisanu tiuzeni kuti anzathu lachisanu weekend yanu mwayikonzekera motani mukhala mukuchita zotani weekend imeneyi nambala yache ndi yomwe ija mudayoweza ija mudayiseva mufoni ija kuti Mibawa ija nambala yake ndi imeneyi 093 523 000 093 523 000 kutiuza kuti anzathu weekend yanu mwayikonzekera motani mafanzi chwaru namba yapa chururu program injeti mati pacho imene china chake chikachitika kupereko ndithu titumisireni vakamba iya chomwe chochitika ndera wanu mu titumisireni andisangalasena akachita kumuchambula munthu ati tifana kutumizira pachulu tadapetukira muno Hello mwadzuka bwanji nadzuka nyomwadzuka bwanji neso ndadzuka kwabwino zedi dzina ndani mukuimbira kuti Mama ndo mkisi mwasowa atu
ndikuuzani tu adai toyambi asadai na pepe weekend yani kunchisi mwayikonzekera motani as usual ayi takunyadirani nangamene mwakolola mungalangize zota Jabwino. Zika mwakwambili mkatsiko mabada. kuti tusima maito enjeza munthu umodzi pilanda folo kamwana kagono kaza kafolo ukaunjikira mwene mamajera ndipo kamwana kukandikodzuka mimbo lingu maono mukajesa sima sima kachoka sima mwana wazaka zuri mukajesa sima kachoka sima pesa javizeka. Hello. 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 Madzuka. Madzuka ba? Madzuka banji. Tadzuka dzina ndani mukuimbira kuti? Kasungu abali kunchima. Ndakunyadira Kasungu. Weekend ano anzathu Kasungu ikhala motani? Weekend yathu basi mawa ndipite kumalonzero masura shabinyana ndizina zotero. Maungu varola nyimbo varali ndimapanda kusati maungu umene kwacha maungu uri kunwasha kumaso chimanga chambiri ya umauma ndithu mone mutambo kazinga chabwino nanga mungageza zotana amene akulola akukolola pano asamale motani chimangachi imanga lodilakula tumene kusambala vakamakaisea azimayi namete maunoga panzamayi kuti akhale wonyendera pakhomo ndi kuti akhale ndi chakudya chifukwa zimayi namene amayang'ana zonse ndimamba amakhavira kuchilana amakhavira ng'ana jiyo ndeyo zimayi ulenga kungoli usakhala mwino ulenga chimanga chicho khanga likundera mamuna utibera wikhamini ndiyende zosakhala mwino ndosula ndikuzitamali umasoya kuti tango timasana isima mazolo isima titopina phala mazolo ndikudya ana ndikamkona amazolowera aswana ndiyotati mamawada ja masana asima akokolokokhala usima chimanga chokazinga pamwambapo chimanga chokazinga pamwambapo sizoona ndikuononga kumeneko chabwino ndithu zikamukwambiri katsiko pambana ndakunyanyana arumapeka kophala anasamazolowera solo mkuzija timaphikira omazima khande utsi iwe wakanga nali muvuli. Hello. Dzuka bwanji. Dzuka kayo. Zina ndali mwasumukimbira kuti. Ine ndi Mike John kuno kumbayani. Mike John kumbayani muzinda wa Blantyre. Singa bwana. Na plan ngoda. Ale mafura za kulongoti ni wangu ngongori ndituka so mina nimete kuja chao. Amene wo angoli ndikira ndiposo atunge wino ipo bono ndi magafiji kutsika sije kukwera ilipopa je ngoti samanya kuno wino uli asamaje kali kumene makaira mbuzi uyatabakira tungu utabakira barata utabakira kaimo sizola kumanye moganizo mama kuna mara utikupirika uliyenda asona mabwera midzimu kuthawa yachimanga kumasinthanisa ndi nyama ya mbuzi kapena mapipi mungalangize zotani atani athakulachire nawo motani amene wonga kale banoba ponya ama amene wofunika amene utatamakisa mmudzimu sababu eleka pikirikawo ule kuti amene watu batchimanga sizoona chabwino nditumalira mwino kufunika apige mwino lero apige mwino anye alibana wili miradawili anye azikanirizo ana zolimazo ana pikoko ana limoko bana mutia nanga maiki maplana nawo ikendi ngotani
Wani? Mapulana ana weekend ngotani. Ine mapulana ana weekend kwenda kukuza kuonya kazanga pano kabino wani ngoja malinda ndipende kulili hotsawa kwani. Chabwino. Muja jani. Leo ndo friend ngoja na ugaji kampala bakafuzali. Chabwino. Mwaita. Ni kwa bwana kampala bakafuzali ngode mpa mimba ndipo futali makazika li mimba. Nditu ndazimai wa au kunyuka kwa tani ngokala. Amai kita kole aidocheza. Autolo boya thamasi thanitha chimanga. Hello. Hello. Madzuka. Madzuka bwanji. Ine wamoyo kabasi dzina ndani kuimbira kuti. Amai Zakaria tuliraso kudwangwa. Kudwangwa. Ndakunyadirani. Mai Zakaria inu weekend mwaisanja motani. Isamba tukulizigeze ndiana wadaja tulipa dani karalu konseke yaru kuchalipa. Oho. Ndikuti. Ntedza ophika na nuso muja nawo kodi? Ntedza ophika na nuso mujira nawo. Mujira nawo na ngasinthale yake. Ndikuti. Nangaenda poti tumayire jamo sakaza. Hali nthawi yake inangalikire morani. Kuja nawo. 093523000. Bawili bakhomo. Maungo phika sikisi. Besa ni mari mwe ine khala madzi. Maungo phika sikisi. Tisangala bwino. Hello. Hello. Madzuka bwanji. Ndadzuka bwino kaya matsogolera. Ndadzuka bwino dzina ndani wasowimbira kuti. Ine ndi mkazi wa Steni kutokera kuno kumzuzu. Mkazi wa Steni. Steni ndani ndofuna kumaliza mkazi wa Steni. Steni kasamba. Steni basi mazenda town. Kumamvesa kuwawa kumene kumamvesa kuwawa mkazi wa Steni. Mkazi wa Steni anazamba wina ndendo wako terai. Tanu wanga amabela beba nyumba. Firmango kuna doaya mihira donawo uri akuwala so. Chabwino siko koma ndinopana nungotani pamene mwamihira donawa. Adona akuwala ka short hair kungalibo. Chabwino koma maplana na weekend ngotani ndi Steniyo. Apidu mawa chechi pagadi. Nanga ntoma ngolola omwalangiza zotana amene akukolola kumwina ina feso tukuna kusoko. Utatapeka ndi. Kunika uri mangazali kamale. Wale liba mabezeka zonu bakwela ampena ulesi ungotoka mmamizimo nditi masefuri agawo. Amvegele ujuru mgangozazi kalimanga mmene monde sefuri ayo mkudenga. Chabwino. Runde amene wazendele ena matokubera nditi mivunga gawo tokawonola basi akuti tisinkhani ndithumba lachimanga. Umazima zenzeka zoti mpunga uja ukawonolela umakhala ochepa kumachimanga jezima zenzeka zoti kabira kambiri ndi asamale ndithu. Mkazi wa Steni kuda kusokoza eti? Ziko mwambiri. Ziko mmoni kwa Steni? Ayi wafika moni wa Steni yo. Ndithu. Ndithu alona ukumanda wanyali alibo. Ziko moka basi. Ziko mwalona. Ati mulipo. Andifira nakaza Steni. Akufira. Akuti mabwana ndika kasanange foni. Akuti mabwana safuria. Zero kaza safuria urega. Chima gavila nacho. Adani makuru bai. Hello. Hello, mazuka bwanji. Ndadzuka bwino koposa. Azuka. Zina komanso memkuimbira. Mai mayamba kwa Manase. Ndakunyadirani. Steve wasegerera. Kwa Manase weekend mwaisanja motani. Weekend mmandu kupita kuchimba kwa amena kama mange fura kama ngama oneka kuto kwa mbi. Chibongwe. Ndendi banzire era ali short hair ili bwinondi kama ngai mufuna nditani muntu. Ajemelera malonda. Utata malonda. Igomba. Madzuka bwanji. Ndadzuka
Dzina bwino, dzina ndani wasokuimbira kuti? Natwanga ndimigere vandu yopanda nendera kuna kunchinji kwa mkanda. Wakanda kunchinji kumene koma plana anu ngorani weekendi. Weekendi norma kuna atoporezoka kumbasawa kumunda. Ehe. Timati kuchilele. Ngani mukamba yosomala chakudya iyo. Eya. Ofunika muzinjenjeze kwa mtirazi mai nane nama kundokonoka chakudya ndokomo. Fotokoza nditu. Amene waipeleka chokazi pambo iwo wanami namatatu wana azipamba zatu atenga zofunike tumakulangete tumapoto nami namakondota pachakudya pakomo makutisa iwo. Chabwino. Ndete mfowanga anaona kuti tuuze kwambiri azimayi wakutasa mali kwambiri peteka choko kutoka kilo tuchitosina kumakirudi. Chabwino. Natomakana zvanga namene wata asibizi kakondwa kane. Iferu takondwaso kumene kunchinji. Chabwino. Tsiku lopambana teza omutitumizira. Umene ukina kuti nabe na mwarote mwana abe nawo. Akudzimvera amenewa. Moni kuchileka moni. Moni kupite kuchileka, umakudziwa kuchileka? Kuchileka kuna kupiri, nekunta ndumani. Nde kwathu umene kukumtete. Wafika. Tsiku labwino. Musu bye. Bwa ife akumudzi. Akumudzi. Kuna madidi. Hakuna madidi mbani. Msangitsa wangaze muntu wanu ali town muno. Ali town muno sana tawe kumuzi azagwira ntchito. Hello. Mwanda kumudzano wake. Mwasoma kuti kwasambira. Mwimba bwanja ndikuti kwasambira. Ife atwena makwelera magama olupita unyanja. Hello. Timbireni ndithu yayi kucheza ndithu zimakhala bwino zimasangalatsa kumacheza ine ndimaita kumva shuga tikamakesana chonchi kumamva liti yayi kwasungu kunchinji kucheza kwabwino kusanena na mabodza kucheza kwabwino kusafuna kwa ndanzanu zimakhala Hello mwadzuka bwanji mama ndakunyadirani dzina ndani mukuimbira kuti ine mai mandala kundilande ndakunyadani koposa weekend yani ku Dixie yenda modani musamvele pa TV po yayi tisamale bwanji zokolola zathu zimene tikukolola m'makwalalamu abali samale fwazi mwese maononga kwambiri ngoti ngopeza kuti khali ndi malikelo amene yakongoana siteni mangatsethalise sekhali nazisana kuti ndizabwino ayi tsaje nditsake sinanitsa ndi chimanga kumama tunde losaenda kana jani kuzuzisa ruana kuchonchi ichabwino mama ndaunyadani ku Dixie mai wanga ndizani makunyadirani proga mumba igomesa mai tathokoza izikomo tajenene usintanza ntumba basi zimaye wanzeli basonyamula bagi kujuka lachimanga kapena zibambo wanzeli kunyamula bagi kujuka ayi kulika tosi situ sokola tuzokhazi luyimanga foja aso atapaka ndemena vulira foja muchisa kutani ino kupita wagulisa ino zifike kunyumba kutera Hello madzuka Batuga bwanji. Dzina ndani wasokuimbira kuti? Sata Lucimu jaji mpira kwa nambazo watingi wa lupumba la Palombe. Kwa nambazo tiye wa lupumba la Palombe. Ndudu yende anu ndio tayari. Wikendi yapo ndo kwa mbili kifuwa kuona ya Dzuwa na program ni kwa kwa jalo Dzuwa ikadanga mwini ndine. Malangizwani kwa anthu amene akolola kumasoena metu kukolola kumasoena tikolola kutsogolo kuti samale bwanji chakudya kali ya mungu ni kali yofunga ni samalina kwa mbili ya pesa kusana mzigo ndio na wote ndio zibera ndio zote ni banazo bijanyunya kitu cha mungu ndio vuda kupeza wi fandi ya mungu ya wangu yenyewe ndio soko
Chabwino. Kwa nambazo kupalombe. Ingedi. Chabumati kwa tienda? Chiwalo. Amwabatse mona tiyo. Chabwino. Ndeti wachigumura wafunika wankaka. Iwe alla anakonza. Wakuti ilumu. Nkaka kama yobanga yelo mwamba hapa joy. Oiro kaka fresh. Ngabele so down. Hello. Abaleti yankeni. Hello. Anaisia phone pena kumaka suzumira ke pa TV zosakala bwino timbireni nditu kutalika kanemayo kutsitsa volume yo timvane bwino kapena ngane mango imva pamene kuti yanga yaitana kujoka nditu pakanemapo kuti timvane bwino lomwe. Hello. Mwadzuka bwanji? Tadzuka bwanji. Ine sonda dzuka bwino dzina komanso mekuimbira. Ndine Tony Banda ndikwenda no live. Kuja? Live Kangawa. Aha, kushikangawa. Weekend yanienda motani? Weekend yatutu abatisa taso kunjira. Oho. Hayi kumalimbikira. Nkolola waenda bwanji kuchikangawa nkolola. Zokolola zaenda bwanji umene? Loto chimanga chisanaje sobe kwenu kusanakwira. Oho, mori mwakaja bedo we? Chabwino. Ameenda kolola kale fetisamale bwanji chakuja chatu zimeenda kolola tisamale bwa? Malangizo akatongolera kuti pakamaka kwazi pambwapena wakonda kumwamo asiye kumakwisa chimanga kumatenga ndambo kamweyamu. Aha. Chabwino. Takunyadiyani kuchikangawa? Steve, matenga bagi kwa sanasandi kireti? Kredi sobora. Veta. Mani veta. Vere mori. Vere mori? Kodi vere mori. Silma tsara mdo mdo machimozi maijojo basi baki fitegejo ka sandika jasu. Baki dia uje. Rongo mwasi we moja tu. Ya derundi. Hello. Mwadzuka ba? Musa Soba TV. Amadzika igira. Amadzika igira. Makama iwangwira usadzika igira. Lero ndi wani ba. Hello. Yeah. Mwadzuka ba? Mwadzuka bwanji. Mwadzuka bwino dzina ndani wasowimbira kuti? Ndine mai asani muimbira kuimbira laini. Ya, maplani ngoda. Maplani hadi wadada shime. Manga jafuta. Lero muri kune naziroti nkora urukaenda bwino ukagwisa ndikuja kunyazi. Uchisunga nditu wasasikanisa ndizingizina. Chabwino. Nditu. Ife tukamikeni imkhenzi kuvavaleti. Koma maplani na weekend sinatuze. Weekend yanu mwakunza zotani nuyo. Weekend rubasi kandake maungu ndishimanga kunjoya basi vanyika. Chabwino. Tuzika kwambiri. Zikomo. Titenga bozo tsirisa tikwangolepo. Timalize tipchede program yathu ya lero ya Dzuwa Lawala. Ife kugeza nanu na nakale vangofa suga ngati maungu akakhala maungu abwera kupanda madzi aja koma kokakoka. Hello. Mwadzuka bwanji? Dzina komanso mekuimbira? Mai Balungu Mbonda Mulanje. Ndakunyadani kumulanje? Kumeneko weekend yanu mwaisanja motani kuboda? Weekend ndidole vakalukira mchito. Mawa tukira kukwaranza tuwa police station tenga ndiko tumufunyala dino zonse. Asimo muchula nanga uri ifeso tidzori aikulukwa tidi kumulanje? Nditenga duwa. Ana ngwadira police esta ukwaruchirira kwendi gazi. Aha. Ngozani. Takunyadani koposa? Zikomo kwambiri ndatisande ndo abachalichi basi. Zikomo.
Zikomo kwambiri koma ndembayithathu pawiri wanu. Zikomo kwambiri. Kama twizi wamona ndakazi zingoti mafadeno unakazi azokauka lazima muna kauka ndakati maidentizo. Zikomo kwambiri mama. Zikomo kwambiri. Ndasowa twidi jani. Iwe Allah. Mama kumuloza takuthokozani kuti mwandifuna kuti fenda kama twizi koma yakukana. Ambuya nkhulukire nimene tapangira sope pali nimene tapangira malaini yathu. Kuti ayi ndithu tamaliza moteromo. Kani ndiya chakudyayi. Tekusamala. Atambwali odisana alime amakhala mabwera m'midzi mwathu madera mwathu ndi mabeseni timapoto ta aluminium tinyama tambu timikeka tinyama tambu ma kg 1 kg kusita 50 kg kumele koko ndikutibera kuba chonde tisapange zimeso komaso azibambo tisabe chimanga alipo azibamba maba chimanga kumapita makakulitsa kaya ndithu kunyamula thumba la chimanga nalo kwape mali mandaka zanu ukasiya thumba la chimanga kuchibwezi ambuya kukhulukireni. Komanda bakuti yayi mabenge akutsika nyumba muno akupita kuti pena ndithu makhala lwanyamula chiwama cha plug ngati kuti mulizeni zenu uteka mochimanga ukasithathani very much kulapa azimayiso ngati tikufuna china chake kati kuona munthu adusa ndi bonya basi ya nkama mukuwawa masithaza chimanga ayi sapange choncho iyeso ndakamba kale kuti anthu awiso mukaphike maungu 6 ngati maungu akuchulukira ali nkawira na anthu ena timalize titsazikepo ife tabwali jankale nathokoza kwambiri kuti mlani pamenepo kuonera program imene ya Dzuwa Lawala tikamacheza nanu kumaseka nanu ife kuti makuti mbe bwanji ndithu mupitirize kuonera maprogramu ankhaninkhani amene tokonzerani pano pa Mibawa Television. Dzina langa ndi Abena Chidzanja Nkhoma komanso zangai dzina lake Abena Chidzanja Nkhoma wandani Steve Kondo Panda ndi dzina langa mukhale ndi tsiku lopambana. Finland music, you talk too much, I say. Zachabe chabe, so talk. Zachabe chabe chabe, so sisi la mutu sisi mandikuza. Zachabe chabe chabe, omwe amapondwa efeti wanuta. We no care what them say, what them do, what them talk, what in zachabe chabe. We no care what them say, what them do, what them talk, what in zachabe chabe. Zachabe chabe, we no care what in zachabe chabe. We no care what them say, what them do, what them talk, what in zachabe chabe. Zakuti ndiyipule ndikone sister wanga zakuti ndilowe pepi akuti nditishekaye kuti ndivale po ndiyambetu ubate akuti ndiwapempe cholinga andinyoze ndikalandila salale cholinga ndisawamane zachabe chabe zosezi za chabe zongosa usantima zosezi zachabe chabe. We no care what them say, what them do, what them talk, what in zachabe chabe. We no care what them say, what them do, what them talk, what in zachabe chabe. Zachabe chabe, we no care what in zachabe chabe. We no care what them say, what them do, what them talk, what in zachabe chabe. My talk, but me no care where them a do straight. Real boy never take a silly chatting. Hey, the kala mandi bonandi makala pa easy. Ama yamba dala zintu zote sanga mali. Say ama zipo panga kala sana fike po. Kuka kamila koma no sanga kwani seso. Cause feel strong to say you to ali weak so pomwe alipo mafana wasanga sunte so. Za chabe chabe chabe. So sisi la mutu sisi mandi ku. Za chabe chabe chabe. We no care what them say, what them do, what them talk, what in zachabe chabe. We no care what them say, what them do, what them talk, what in zachabe chabe. Zachabe chabe. We no care what in zachabe chabe. We no care what them say, what them do, what them talk, what in zachabe chabe. We no care what them say, what them do, what them talk, what in zachabe chabe.
We no care what them say, what them do, what them talk, but in chabe chabe. Chabe chabe. We no care what in kugulitsa mwachangu lengezani malonda anu pano pa Mibawa Television kuti mugulitse mwachangu. Kungolengeza basi nthawi yomweyo katundu wanu wapita. Mibawa Television yokodola ogula mwakathithi. Kugulitsa mwachangu lengezani malonda anu pano pa Mibawa Television kuti mugulitse mwachangu. Kungolengeza basi nthawi yomweyo katundu wanu wapita. Mibawa Television yokodola ogula mwakathithi. Energy that brings change. In the wake of Cyclone Idai, international aid agencies scramble to avert a growing humanitarian crisis in southern Africa. The secret history of one of the continent's most powerful Islamic militant groups. And a farm initiative creates jobs for Cameroon's youth. Africa 54 starts right now. Good evening and welcome. I'm Vincent McCory. This is Africa 54. The death toll from Cyclone Idai has climbed to over 750 in the three southern African countries slammed by the powerful storm. International aid agencies continue to scramble to reach survivors who needed relief and to stop a growing humanitarian crisis. Africa 54's Paul Leo has more. The United Nations and international aid agencies are rushing food, medicine and other emergency relief supplies to survivors of tropical cyclone Idai that ripped through southern Africa, killing hundreds while destroying buildings and farmland across Mozambique, Zimbabwe and Malawi. In Mozambique, the death toll from Cyclone Idai that slammed the port city of Beira and the surrounding areas has reached nearly 450 and is still climbing. The number of people in makeshift camps has also risen from 18,000 to 128,000, according to the nation's Land and Environment Minister. It has increased from
417 to 446 lives. We also have a number of people that were affected, which is 531,000. Obviously, these are preliminary numbers. As soon as we do our survey of the ground, we'll be able to give you updates on this. The tropical storm made landfall in Beira on March 15th with high winds and lashing rain that lasted for more than 9 hours, leaving the low-lying city of 600,000 isolated. International aid organizations have stepped up their daily deliveries of aid on cargo planes from around the world. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs says they are preparing to deploy 3 large field hospitals as early as next week. The United Nations Food Program is ramping up its airdrops to isolated pockets of people stranded by the flood waters and delivered food parcels to displaced families sheltering in schools and other public buildings northwest of Beira. Cyclone Idai also lashed eastern Zimbabwe, killing more than 250 people, a toll that actually could be as much higher. Worst hit was Chimamanimani in Manicaland, an eastern province which borders Mozambique. UN agencies and the Red Cross have rushed emergency food and medicine by helicopter to the stricken countries. Some families are burying their dead in damp graves as injured survivors filled up the hospitals. One resident told VOA 26 people from the area had already been buried. Nisha Sitole says he walked a long distance after his village had been cut off by rushing flood waters. There is no bridge. All bridges were swept away. Even the biggest bridge at Chata, that is Nyahode Bridge, was swept away again. Meanwhile, in Malawi, 56 people have died and a large number of schools in the flooded affected areas of southern Malawi have been closed. Some are being used as evacuation centers. Children are studying outside under trees after the floods destroyed their classrooms. Most of the learners are not coming to school because the rivers are flooded and they are unable to cross those rivers to come to school. The extent of the current flooding in southern Malawi is overwhelming relief organizations, leaving many struggling to respond in hard-to-reach areas. Malawi officials said the situation is becoming unbearable given the unprecedented levels of destruction. We need a lot of food. We don't know. Perhaps the lorries we see here, they are to be distributed to us. We don't know, because up now we haven't received any food at all. Weather forecasters are expecting more rain to fall in the region, and cyclone-affected families can only hope for quicker intervention from the international aid community. Paul Ndiho, VOA News. United Nations Secretary General Antonio Guterres is calling on the international community to move quickly in providing financial assistance to 3 Southern African nations devastated by Cyclone Idai. The UN has appealed for nearly $282 million to cover immediate needs for the next 3 months in Mozambique, which was hardest hit. Appeals from Malawi and Zimbabwe are expected to be made in the coming days. The powerful cyclone's strong winds and heavy rains have made hundreds of thousands of people homeless. The Chinese team is among the humanitarians working to prevent the spread of potentially deadly diseases such as cholera and malaria, especially in the Mozambique city of Beira, where restoration works is in full swing. We want to kill pathogens and prevent transmission through disinfection. We also want to let local people know how to avoid infection from pathogens and how to avoid infecting family and friends after getting infected. Well, the UN and its partner agencies are assisting affected communities in the region. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies are appealing for $30.5 million to provide life-saving aid for 200,000 of the most vulnerable survivors in Mozambique. And the U.S. Department of Defense says it will provide $6.5 million in immediate humanitarian assistance to Mozambique. Now, for more on the challenges faced by aid agencies in the cyclone-ravaged regions, James Elder, UNICEF Regional Chief of Communications in Eastern and Southern Africa, joins me live now from Beira. Good evening, Mr. Elder.
Hi there, good evening. Yes. Now, we know that a great number of those that have been affected by this cyclone are children. Tell us, up to this point, what are some of the challenges you're facing in trying to help them? They're almost innumerable. Look, the main one is, of course, clean water. This was a crisis that, ironically, was all about water. It was a real double blow, this deathly wall of wind that came through, as your correspondent said 12 days ago, then followed by incredible flooding. So kids who are always the most vulnerable, just simply because of their age and their health, were hit the hardest. They saw their homes disappear, they saw their schools washed away, they saw sometimes family members washed away, mums, dads, brothers. And then they're surrounded by dirty water. They have no access to that most essential source, which is clean water. Yeah. Now we know cholera is there. Cholera is that one thing that can turn a crisis into a catastrophe. So there are many aspects that we need to protect as UNICEF. Water's the first one. Getting kids back to their families and communities is an absolute second. Now, there has been an appeal from the United Nations Secretary General himself, Mr. Guterres, for more assistance. What is missing? What do you need? And when must it be done in order to save lives? Right now, we have everything we need. This is always about finances and money, because we know that this will require support for the next week, next 2 weeks and 3 weeks. But right now, today, we have cargo planes arriving, we have boats arriving, we've repaired the water system with the UK development arm, DFID, in Beira. We're setting up cholera treatment centres. So right now, we are doing what UNICEF does best in terms of responding to a major emergency. But this won't be over quickly. These are traumatised kids. These kids require homes to go back to, they require schools, they require nutrition. All these things require funds. So there's a real request for funds in Mozambique, in Zimbabwe and in Malawi to ensure that organisations like UNICEF can meet the kids' needs today, tomorrow, but also in 3 or 4 weeks' time. In terms of a cholera outbreak there, to what extent does it compound the problems, given that it spreads rather quickly in such a situation? Yeah, look, it's the worst case scenario in so many ways. It's not completely unexpected, of course. You're talking about families who had everything submerged and there were decomposing bodies, no access to clean water. So this is perfect breeding conditions for cholera, which is why we do have these treatment centres, why we will have a vaccine coming for 1 million people very soon. But it massively compounds the problem. It spreads very quickly. It kills very quickly. So our main game, of course, has been to save lives. Cholera takes lives. So this is right now the primary aim is to continue to keep it at bay, to limit this outbreak with all the other agencies who are working literally 18-hour days. But this is not easy and it requires everyone's support. Well, Ms. Elder, thank you very much. James Elder there is the UNICEF Regional Chief of Communications in Eastern and Southern Africa. He joined me live via Skype from Beira in Mozambique. Now, Al-Shabaab, or the Youth, is a Somalia-based Islamist insurgent group. The 1,000-strong insurgency remains the principal security challenge in the East African nation. Somalia has seen militant groups come and go during its decades of political upheaval. Al-Shabaab, which is trying to topple Somalia's Western-backed central government, was driven out of Mogadishu in 2011 and has since been forced from most of its other strongholds. However, it remains a threat, with its fighters frequently carrying out bombings in Somalia and in neighboring Kenya. Well, for more insight into the tactics and resilience of the terrorist group, I'm joined by Harun Maruf, VOA Somali editor and co-author of the book Inside Al-Shabaab, The Secret History of Al-Qaeda's Most Powerful Ally. Harun, a pleasure to have you back on Africa 54. Now, first let's go to the beginnings. How was Al-Shabaab actually born? Al-Shabaab are three groups. The group that were angry with the intervention of Ethiopian forces into Somalia in 2006 that toppled the Islamic courts. But before that, there was a hardcore leadership of Somali jihadists who were trained in Afghanistan, who had connection with Al-Qaeda. And this group are the group that came into Somalia, established mentoring, opened the training grounds, and set up the base for militancy in Somalia. And on top of that, the largest group within Al-Shabaab are the group who were being recruited
for the last 10 years by Al-Shabaab. These are the majority of the Al-Shabaab group now. These are the foot soldiers who are attacking Somali government forces, AMISOM forces. So these are the three groups within Al-Shabaab. Now, some have drawn comparisons and contrasts, say, with groups like Boko Haram. How is it organized? Tell us a little bit about your research on how it's organized. Al-Shabaab is a very structured, very well-run organization. When we're talking about the militancy organization, they're very bureaucratic. They're very much entrenched in society. They collect the taxes. They have leadership. They have organizational structure. They use community. They use clans. This is an organization that have transactional global agenda jihadist objective is on one part of the day you will see them attacking Kenya, saying it's in response to the decision made by President Trump. On the second half of the day, they are attacking forces in Somalia, claiming to be liberating foreign crusaders from Somalia. So they are very manipulative, and they play both ways. Yeah. And I've seen that even when one of their leaders is killed or official, they actually announce it and announce a replacement, which is very, very astonishing. Now, what has made Al-Shabaab that resilient? Because you've seen, even at a time when they claim they've been kicked out of Mogadishu and other strongholds, they still manage to come back and strike. Yeah, there are two ways to answer this question. One is the weakness of the Somali government and Somali authorities, which have been struggling to build a viable, strong Somali national security force to counter Al-Shabaab. You need intelligence, you need well-paid, well-trained, well-armed Somali forces. Somalia is under UN arms embargo. They cannot import all the weapons they need in order to fight against Al-Shabaab. The other side is that Al-Shabaab has time in the countryside and in other towns in Somalia. When they have time, that means they can plan attack, they can recruit, they can prepare for the next attack. Just tonight, we have seen another explosion in Mogadishu. There was another explosion yesterday. There was a major explosion and complex attack on Saturday in Mogadishu. So whenever Al-Shabaab has time, which is what they were given in Somalia by AMISOM and Somali government authorities, they prepare and they plan and they become more bold and stronger. Very quickly, how do you see the future of Somalia and Al-Shabaab, that relationship? Well, there's Al-Shabaab, there's the force that are fighting against Somali government and AMISOM force, but there's also Al-Shabaab, the ideology. There's Al-Shabaab, the business. Al-Shabaab is very much entrenched, as I said, in businesses, in ideologically, in schools, in universities, in society. So you need to have a way to deal with those core individuals who are determined to fight, ready to die. You need to address that issue through militarily. You need to address people who are with Al-Shabaab ideologically through ideological approach. You need to engage the community and the scholars in order to address that. But you also need to address the economical aspect of Al-Shabaab, which is a lot of people are with Al-Shabaab in order to benefit. So you need to address that too. Okay. Well, looks like we've run out of time for now, but really a good read. I think your book will help people to understand more about Al-Shabaab, Inside Al-Shabaab. That's a book co-authored by Harun Maruf, and you wrote it with Dan Joseph. Well, that's Harun Maruf, who is editor of VOA Somali and co-author of the book Inside Al-Shabaab, The Secret History of Al-Qaeda's Most Powerful Ally. Up north now, Khaled Abol Naga, the multi-award-winning Egyptian actor, filmmaker, and a UN